This program is rated GE. Content carried in here is suitable for general family viewing. Right. Good afternoon, and of course, welcome to On the Sport Show. Indeed, we have much and more lined up for you this particular Saturday, where we'll be taking a look at various, sports disciplines across the country and even around the globe. Remember, currently we have the Safari Sevens that is underway, the 2023 edition of the Safari Sevens, and a couple of matches have been played, and we'll be taking you through some of the results and even analysis of the Safari Sevens matches that are currently underway at the Rugby and Football of East Africa grounds there at Ngong Road, and a couple of matches are currently underway. Remember, this is a 2-day event whereby we'll be expecting to see who will be crowned the new champion of the 2023 edition of Safari Rallies. Remember, the defending champions currently are the Shujas, that is the Kenya Shujas, the national 7-side rugby team. And we have the Kenya Lioness there, we have even the Cab, and of course the Moran. So these are the teams that will be keeping an eye to see their performance, and if really they will have to actually stake their claim. The history of the Safari Rallies can be dated back in 1996 all the way until now. There has been a lot of improvement and even attraction given to the fact that this particular team, or rather the tournament, has attracted a lot of teams, both amateur, university leagues team, and even teams across various countries across the world. And we have the likes of teams from South Africa, we have Ugandans here, and this is a very competitive tournament, and we'll be just taking a look and even a toll to see what will be happening. And of course, remember, we are still taking a toll or tracking the events, or rather the performance of the national football team. I'm talking about Harambee Stars. Their start to the World Cup qualifiers was rather a little bit slow, but that is just game one of many to come. So remember, on Monday they'll be traveling to Cote d'Ivoire to take on Seychelles in this particular qualifier. So this will be their second match. So what will happen? Will they at least bounce back from defeat, or the trail will continue? So that is a discussion that will follow up, and will be taking you through the analysis of the previous performance, the match that was played against Gabon, and of course what to expect ahead of the Harambee Stars vs Seychelles match that will be played on Monday in Cote d'Ivoire. So that's one. And remember, our very own, that is the Rising Starlets. They bid bye-bye to the World Cup qualifiers. Indeed, they had to live on a very sad note, and here at home. Well, their journey has been one of a roller coaster ride. They have made us proud. But in game of football, sometimes you're lucky, sometimes you're not. It depends how well prepared you are. And whoever makes few mistakes, actually at the end of the day, is the one that most of the times carries the day, because football is a game of capitalizing on those mistakes. So our Rising Starlets, unfortunately, their fairy tale, and of course their quest for first World Cup ticket, ended on rather sad note. 6-2 aggregate. What a game. Anyway, so that's one. And remember, we still have some of players, or rather athletes, who will be feted, and I'm talking about one of our very own, that is Faith Kipyegon. Remember, that is the World Athletics female category, that is the best female athletes of the year. So he is, or rather she is, she and of course Kevin Kiptum, among those who have been shortlisted among the top 5 that will be going eye to eye for that trophy. So we'll be still tracking and see her chances. Will she grab it, or what does the fate holds for her? And we have lined up a very interesting discussion for you.
and I'll be talking to the Green Commandos, that is Soccer Academy, and we'll be just looking at their journey so far. What have they achieved, and what does the future looks like for this particular a team of youngsters, together with their founder and of course the head coach, a man responsible, or rather tasked with the responsibility of nurturing and of course shaping the young footballers, or rather aspiring footballers, that maybe in future they will carry the flag of Kenya even high, be it locally or even internationally. So we'll be talking about the success journey, and of course even the journey from the progression until right now. So, and what does the future hold for this particular set of youngsters, the Green Commandos. So that is a big conversation that we have lined up for you in our sports show today, and just hold on for a little bit, because it's very interesting discussion, I tell you. All right, so I think now it's a good time to take a look at some of the highlights that we have just prepared for you, that we think are very instrumental as far as this On the Sport show is concerned. All right, now we want to take a look at the first stories, and it's all about the rugby sevens. Now, the Kenya rugby sevens team, Shujaa, is past All Stars of South Africa in the opening day of Safari Sevens, while in the women's tournament, the Kenya Lionesses proved to be too strong for Uganda. The Lionesses are in the same pool alongside two Sevens, the Cab and the Tropic Sevens, in the entertaining clash. And of course, in that same breath, remember we have a couple of the results that are currently underway. And in this particular Safari Sevens, remember Uganda. The Uganda men's team, they already lead in their previous two matches that they have just played, and rather KCB, and of course KCB has lost against the last edition, or rather last year's edition, that is Germany, that is 33-17. So those are some of the highlights that are streaming in. And remember, we have even the Tropics, that is the Tropics that had been playing against Tukes, that is 24-7 in favor of Tropics. And we have the match between Kenya Lionesses and of course the Cubs. So it is actually a mother and a child, some sort of friendly engagement. So that is 33-7 in favor of Kenya Lionesses. Then we have Moran, who bagged their second win of the day against Samurai. That is, the match ended 14-12. Then the match against Germany and KCB 33-17. So we are still tracking this particular the Safari Sevens tournament, and we'll be updating you on what is happening at the Ngong Road. And of course, it's something that we are really following up in in a very keen eye, because we have at least 3 to 4 teams that we are really tracking their performances, just to see how will things turn out. Remember that given the fact that the rivalry between Uganda and Kenya, and of course now we have the runners up in the last edition, that is Germany, still here. So the competition this time will be a little bit stiff for the Kenya, and that is Shujaa, because they hold the bragging right by the virtue of being the defending champion. Now let's move on to our next story. The Kenya women under-20 football team, better known as the Rising Starlets, have been eliminated in the ongoing World Cup 2024 qualifiers after losing 6-2 on aggregate to Cameroon. The Rising Starlets, coached by Beldin Odemba, needed to overturn their first leg, that is 3-0 loss,
where they were overwhelmed by the indomitable Lioness at the Nyayo Stadium. Cameroon will proceed to the next round, where they will face or rather play the winners of Congo against Egypt to book a ticket to the 2024 World Cup qualifiers, or rather World Cup set to be played in Colombia. All right, well, we can remember the journey of these, the Rising Starlets. Remember when they thrashed Angola 10-2 on aggregate, and that was quite some very instrumental. But one thing in particular that the coach really talked about was, the morale of the team. And actually it was like some sort of, the team were a little bit shaky and even afraid by this, the indomitable Lionesses. And of course the journey ends, and it has been quite a fairy tale for the team. A good performance if you ask me, and they live to try another day. Okay, so let's move on. The Kenya national football team, Harambee Stars, lost 2-1 to Gabon on the match day 1 of the 2026 World Cup qualifiers at the Franchville. Masoud Juma scored for Stars in the first half, but Gabon scored twice in the second half to bag all 3 points. Kenya sit 5th on the table, while Ivory Coast, Burundi, and Gabon occupy the top 3 respectively after winning their opening matches, while Seychelles are bottom of the group after losing 9-0 to Ivory Coast. Stars is set to take on Seychelles. Okay, now from football to athletics. Kenya's Faith Kipyegon is among the 5 finalists for the Women's World Athletics of the Year award, as they announced by the World Athletics governing body. Kipyegon, who is the world record holder in both the 1500 and 5000 meters race, was named alongside Berlin marathon record holder Tigist Assefa of Ethiopia, 100 meters and 200 meters Diamond League champion Sharika Jackson of Jamaica, 400 meters champion Femike Bol of Netherlands, and triple jump champion Yumela Rogers of Venezuela. In the men's category, world marathon record holder Kevin Kiptum, who clocked 2 hours and 35 seconds in Chicago Marathon, was named alongside javelin champion Neeraj Chopra, Paul Volta Monde Duplantis shot put champion Ryan Cruiser, and 100 meters and 200 meters champion Noah Lesles of United States, and the winner will be announced on the 11th of December 2023. Alright, now let's come back here at home. Now, the defending champion, or rather the defending Football Kenya Champion Federation, that is Gor Mahia FC, have been banned 1.9, or rather handed a ban of 1.9 million shilling fine by Kenya Stadium governing body Sports Kenya after chaos erupted at Moi Sports Center Kasarani Stadium last weekend during Kogalo match against Murang'a Seals in an FKPL match. A section of Gor Mahia fans caused great damage at the facility, including damaging seats, electrical tunnel, as well as wooden panel. According to Sports Kenya, Gor Mahia have been banned from using the facility until they settle the fine and give an elaborate plan on how to contain their fans. Gor were scheduled to take on Tanzanian side Azam FC in a friendly match at Kasarani this weekend before their next league match against Kariobangi Sharks on December 3rd at the same venue. Now, another victim
of rather some punishment. Everton have been deducted 10 points with an immediate effect for a breach of the English Premier League profit and sustainability rules. According to the Premier League, Everton admitted during a 5-day hearing that it was in a breach of the league's profitability and sustainability rules, and were therefore handed the heaviest point punishment in the Premier League history. Everton now sit 19th on the log with 4 points and are only above bottom place Burnley on goal difference, and will play against Manchester United in the next fixture. All right, now we are done with our highlights of the day, and of course the next part is very crucial and instrumental. Remember, the discussion is all about the Green Commandos. This is the rising, talent, and we'll be talking to their coach and founder, that is Lamek Simeo, and of course even the Green Commandos themselves, the future, the next Michael Olunga, the next McDonald Mariga, and we'll be taking a look at how, rather first, the club of the history and their progression, the journey so far, success, and of course even challenges and what to expect. So that is what to expect in this particular discussion. And remember, we are still tracking the ongoing events at in the ongoing tournament, that is the Safari Rallies, and the Safari Sevens rugby tournament. And as soon as more details will be trickling in and even streaming in, we'll be updating you on what is happening. And this reminds us, of course, about our question of the day, which is really tied to the performance of our national team, Harambee Stars. Remember, they played their first match of the qualifiers, of the World Cup qualifiers, against Gabon, and it was 2-1. So today we are asking, do you think Harambee Stars has what it takes to actually qualify for the 2026 World Cup? Do you think Harambee Stars has what it takes to actually qualify for this 2026 World Cup that will be held in Mexico, Canada, and South Africa? That will be a joint, hosting right between the three nations. And some pretty statistics just to, for your own advantage. Remember, this time the edition has been, or rather the qualifiers has been, the courtesy, or rather the call has been extended to all the 54 African countries, and there are 9 groups that has been, the teams has been divided into 9 groups. Remember, the winner of each group will take automatic tickets, or rather will qualify for this the 2026 World Cup, so they will clinch direct ticket. However, the best runners up will go to the CAF knockout, some sort of knockout stage. Then after that, then they will take another FIFA knockout qualification tournament, and the winner will of course take the direct ticket. So the sports for this year's, or rather for this edition's qualifiers for the World Cup, after the new format, there will be 9 slots for African teams. So in the event that the best runners up in Africa march all the way after challenging the African teams and going to facing other teams from Europe, Asia, Caribbean, then after qualifying, or rather after they clinch that ticket, luckily if they do, then Africa will have 10 teams to represent them in the upcoming 2026 World Cup. So those are some of the changes that have been made by FIFA as far as qualifying for this particular tournament is concerned. So they have expanded the room and even invite like almost every team to take part into these qualifiers. So remember, the reason why I'm saying this might be a little bit tricky, because Harambee Stars are in Group F, and in this Group F, Cote d'Ivoire have already set the pace and even the tempo high. Remember, 9-0
thrashing of Seychelles, that is a very strong statement to actually kick off these qualifiers. So whoever actually wants to clinch this particular ticket will have to surpass the record of Cote d'Ivoire by not a margin of goals, because maybe it might be a little bit difficult to set the target and even surpass the already set target by Cote d'Ivoire. But if you can manage to win all of your group matches, then that means you might be at a very advantageous position to clinch the ticket. So that is what is at stake. So our question of the day, remember, do Harambee Stars has what it takes to actually clinch this ticket to represent, of course, Kenya in the World Cup that will be held in Mexico, Canada, and of course, America, that is United States of America. So that is a question of the day. Remember, you can talk to us on our social media platform. You can tweet me at AUMA Events. Remember to use the hashtag on the spot, and we are even live on YouTube, and that is where the channels that you can talk to us, be part of this great conversation. Give us your thought and comment. What do you think about Harambee Stars performance, and do they stand a chance to actually clinch the ticket and represent the country for the first time ever? Now we take our first break here. When we come back, it's all about the Green Commandos. See you in a bit. I'm Associate Professor in the Institute of Philosophy of Jagiellonian University in Krakow, Poland, and I'm the main coordinator of the Cafe project, which is being here hosted by Kenyatta University. My name is Eva Hudoba. I am a project manager in this consortium. Keep watching cutting edge research at Kenyatta University Television. The Lord is the beginning of wisdom. The Bible says, when he spoke, then he spoke a parable to them, that men always ought to pray and not lose heart. Christ says, I stand in the door and I knock. Whoever hears my voice and opens, I will dwell with him. Like the moon, I will fade. But like the star, I will rise again. And though I fall, be rest assured that I will rise again. Go to the hospitals, tell them that God will heal them. Go to the prisons, tell them that they'll be free. Go to the crusades and tell people that Christ is coming, and sooner than the word itself, is the second advent is imminent. Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. The folks are going. Thank you very, very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. People pass vuguvugu. People pass ni idea. Sazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa ADF. Kwa sasa wanatoa wito kwa mashirika, makampuni na vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili, ndio inaenda kupelekea kupambana na virusi. Ni duniani leo, Jumatatu mpaka Ijumaa, moja kwa moja kutoka VOA Swahili, Washington DC.
reggae music wasn't the most popular music in my neighborhood growing up. And I discovered it on the radio, and from the first moment, just couldn't stop listening. Many people express themselves through music. Music is a freedom of expression. We want the music to reach the people. They see me smile, but they don't know what I feel inside. Traffic all I bring from the beginning. I gave you my heart right from the start. Don't break it, Maria. I gave you my heart right from the start. Don't break it. Wanna be my I'm an African. So when you are sad and you listen to this song makes you happy, feel encouraged. The song gives you hope for a bright future. Message to the world. All talent, there's always room for improvement. To have faith. We can be lazy and wait until it's over, or work hard and, try to be ready whenever there is something to do. We can just be on point. So we need to join hands and realize that together we can achieve. For John so loved this world now, he gave his only begotten Son. Whosoever will believe in him should not perish but live. God did not send his Son to come free, condemn this world, but through him this world might be saved. Oh my children, hear me now. Kipindi hewani ni mitindo ya kipwani. Kama ilivyo kipindi hiki kinahusu nyimbo za taarab, chakacha, midwara, midundiko, bila kusahau mapishi. Ambao ndio uti wa mgongo wa pwani ya Afrika Mashariki. Jamani swahibu zangu mliopo maskani, hatuonani wenzangu, najua mwanitamani. Hapa KUTV, nahodha mwendesha chombo cha baharini, yani ua linalunukia na kuvutia waridi tamu. Adventures across the African continent. See breathtaking wildlife, stunning landscapes, and out of this world technologies. Meet incredible scientists and learn fantastic facts. Explore, discover, be amazed. Be part of the next generation of African change makers. Be a part of Engine, Africa's #1 science discovery program. Yay! We're learning every day. Reggae music wasn't the most popular music in my neighborhood growing up. And I discovered it on the radio, and from the first moment, just couldn't stop listening. Many people express themselves through music. Music is a freedom of expression. We want the music to reach the people. They see me smile, but they don't know what I feel inside. Traffic all I bring from the beginning. I gave you my heart right from the start. Don't break it, Maria. I gave you my heart right from the start. Don't break it. Wanna be my I'm an African. So when you are sad and you listen to this song makes you happy, feel encouraged. The song gives you hope for a bright future. Message to the world. All talent, there's always room for improvement. To have faith. We can be lazy and wait until it's over, or work hard and, try to be ready whenever there is something to do. We can just be on point. So we need to join hands and realize that together we can achieve.
For God so loved this world now, He gave His only begotten Son. Whosoever will believeth in Him should not perish but live. God did not send His Son to come free, condemn this world, but through Him this world might be saved. Oh my children, give me Karibuni sana to the Church O'Clock Show. I'm your host, Esther Becky. And my name is DJ Terrell. We start you off with a word of prayer and get you started with a live transformational worship experience. And have our minds renewed by the word of God on the word segment. And not forgetting new music za hii wiki, yani ndakuwa bado nawapatia pale wasanii wamekuwa kiwakali. So make sure manzo umetune in because zitakuwa zina flow pia pale mixes kwa wingi, yani zitakuwa zina come through, and pia performance yani from our gospel artist hapa on Gospel Art from 7 to 10 a.m. only on KUTV. Focus on Health is a show that creates awareness on matters health and informs you on various diseases, their causes, treatment, prevention, coping, and support. So join me, Bwari Michelle, every Thursday at 7:30 p.m. only on KUTV. You can also follow us on our social media platforms at KUTV Focus on Health on Facebook and also on YouTube, and Health Focus on Instagram, because your health is your wealth. Stay safe and stay healthy. Access to knowledge, solution to unanswered questions. Guidelines to pursuing your rights and repossessing your property, intellectual or material. This and more only on Law Matters. You give me hope. To Kenya, this is my jam down. I say manami, I will never give up. Na hata nikisota everybody wanna feel like me. You was like a river. Real thing, if I never mama, I wouldn't believe it. Hear me when I say just like
ready to kickstart your day with the most exciting morning show around. Tune in to our dynamic and entertaining program where we keep you informed, engaged, and entertained from the moment you wake up. From breaking news and current events to music, fun, and out of the ordinary stories, we've got you covered with a mix of interviews, games, and special segments. You never know what's in store. Join us every Monday morning and Tuesday morning for a fun and fascinating way to start your day. Don't miss out on the action. Tune in now and experience the excitement for yourself. Only on KUTV Rise Today from 7 a.m. to 10 a.m. Start your day with us. Bajuka ni kama unarusha mikono tingisha kichwa chungu sivunje kisogo. Mbona nyinyi na wawasha nkikula nyama choma tu firifiri na Give me your hand and shoulder. I'm feeling vibes on vibes. I'm a ticking dynamite. Tell them twerking. Pull up with the lamba swerving. I work so hard, you know I don't want no stress. I don't get time to impress. Call that girl with a lovely dress. Yeah, yeah. Welcome back, and now this is where, of course, our second segment of On the Spot Show. Remember, in this particular segment, we have a couple of interviews and, of course, analysis lined up for you. But remember, we are still having some of the matches that are going on there at the, in the ongoing tournament. That is the Safari Sevens that is happening currently there at Ngong Road. And remember, Kenya, that is Kenya Shujas, have already played 2 matches so far, and they have registered a couple of wins there. Same case to Kenya Lionesses. Then we have the Morans, and we have the Cubs, and of course KCB. So remember, in this particular, the games began today, and the final will be tomorrow, because this is a 2-day event that will be held. And remember, the current defending champions, that is the Shujaz, will be wanting to retain their crown. But in that quest to retain their crown, we still have a couple of they have a couple of obstacles that they have to overcome in order for them to claim their title. So we have the teams from Uganda, and to be particular, the Uganda Cranes. They're there to challenge that particular title. Then we have the second runners-up, that is the runners-up in the last edition, that is Germany. Still, they are in this particular competition. And a host of other teams like South Africa All-Stars, teams that, if you ask me, they're still, strong in their own way. So it will not be a walk in the park. But we do hope that our Shuja and, of course, the Morans, KCB, will make us proud. So that is one. And remember, we still have a couple of analyses here and there. And we have the likes of Harambee Stars will be taking on Seychelles in their second match of Africa World Cup qualifiers. Remember, their first one was a little bit slow. They lost to Gabon, but they will have yet another chance to prove, or rather to redeem themselves, when they take on Seychelles on Monday in Cote d'Ivoire. And in this particular Seychelles, the team that was outgunned and outmuscled by the Cote d'Ivoire 9-0.
thorough beating. So this is a team that Shujas will be facing. So it is a clash between two teams that have not won either of their match since the beginning of this tournament, given the fact that it's just the beginning of it. But the expectations on this team is pretty high, and that particular analysis and the performance of the Shuja will be the one, or rather is the one that is forming the basis of our question of the day, where we are asking, do you think Harambee Stars has what it takes to actually clinch the ticket to represent Kenya in the upcoming World Cup that will be played in Mexico, Canada, and United States of America in 2026? And this qualifiers begins right now, and will be ending all the way until will be going all the way until 2025, and this is what to actually take on and in this particular head of start. So we still have our discussion, and remember we'll be talking about our topic of the discussion between the this particular interview rather with the Maroon Commandos, the team. They're already here in the house, and we want to have a genuine conversation regarding nurturing of young talent. So what are some of the hurdle, and what does it actually take to run a successful football academy? So the journey, the success, and the expectation is what we'll be taking a look at this particular conversation. And of course with me, I'll be joined with Lamek Simiu. This is the founder and of course the head coach, the man responsible for nurturing young talent in the streets of Babadogo. And of course he is here with his under 9 and 13 team, and I think this is the right time to pick this particular discussion. Well, Lamek, asante sana kwa kutenga muda. Penda sana nikupatie hii fursa uji introduce, tueleze wewe ni nani na hii kazi yako ya kulea vipaji, wewe kama baba wa vipaji umeanza tangu lini na safari imekuwaje so far? Kwa majina naitwa Lamek Simiu Owire, venye umesema, na hii safari ni chane refu. Mwanzo watu venye tulikuja round 1 tulikuja si rahisi, na kutrain mtoi si rahisi pia. Okay. Lazima kuwe na sawa. Ni sawa. Hiyo ni yako. Sawa. Tukiendelea kuzungumza about safari, pia ningependa pia tutambulishe vipaji chipuka. Hawa ndo sababu tuko hapa. Na nitaanza na Champe. Champe, mambo vipi? Poa. Ukoje? Poa. Tuambie kwa majina, introduce kwa majina na tuambie wewe unacheza position gani? Introduce kwa majina. My name is Abdi Hakim Isaac. So Abdi Hakim, wewe unacheza position gani? Number 7. Number 7. So hiyo mic pitishia the next hapo. Niaje Champe? Poa. Kwa majina, tuambie kwa majina unaitwa nani na unacheza position gani? My name is Levis Mwema. Nacheza position number 3 defender. Number 3 defender. Okay. Next hapo. Kwa majina unaitwa nani? My name is Brian Javanda. Nacheza defender. Defender. Jagol. My name is Griffin Yan. Nacheza goalkeeper. Goalkeeper. Aya. My name is Julius Ndwati. Nacheza striker. Striker. Wendo number 9. Okay. Next hapo. My name is Jaden Matuta. Nacheza number 10. Wendo number 10. Midfielder. Number? Midfielder number 10. Midfielder number 10. Okay. So bado tukibaki na wewe hapo. Hebu tuambie wewe pengine hapa tuseme Kenya, ni timu gani unatambua? Una support timu gani hapa Kenya? Mani.
Kenya. Gor. Oh, Gor. Wewe ni wa Gor. Naona umevaa green Commandos. Na EPL? Sawa. Patia Jagol. Jagol. Wala support timu gani? Ya Kenya. Gor Mahia. Gor Mahia. Ya maju EPL? Man City. Oh, wewe ni Man City. Okay. Na wewe mkuu? Kenya Police. Na maju wewe ni fan wa Manchester United. Watu wa Man U umejaa. Na wewe support gani? Gor Mahia. Gor Mahia. Man U. Gor, Man U. So far Gor wako na majority, Man U pia majority. Na wewe mkuu? Malaji. Malaji FC. Malaji. Na EPL? Man City. Wewe ni player mgani ni idol wako? Neymar. Na wewe ungependa kuchezea timu gani? Tuanze hapa Kenya, alafu na maju. Malaji FC. Na maju. Maju utafikiria baadaye. Na wewe Kenya ungependa kuchezea timu gani? Gor Mahia. Na maju? Man U. Sawa. Haraka wewe Kenya ungependa kuchezea timu gani? Kenya Police. Na maju? Manchester United. Wewe mnapenda Man U. Na wewe Jagol? Gor Mahia. Maju? Man City unatambua nani mbaya? Haaland. Okay. Champe. Ungependa kuchezea timu gani? Sharks. Kariobangi Sharks. Na maju? Manchester unajua nani ni mnoma sana huko? Unatambua nani? Rashford. Sawa. Haya hapo tukimalizia. FC Leopards. Na maju? Chelsea. Idol wako ni nani? Jackson. Nicholas Jackson. Najua mimi ni fan wa Chelsea. So after hapa tutaongea vizuri. So coach, tuambie about safari ya hii team, or rather wewe ukianza hii academy, safari imekuwaje na so far umelea wangapi? So safari imekuwa ngumu na wanasemanga kwa kila jambo iko na sababu. Okay, for me nimepitia challenge mingi sana because unaona pale kwetu I think mlitembea kirao ukaona ni kama kware. So far pale mtu yuko train lazima akuwe na kiatu. Number 1. Number 2 ni challenge ya na hata kabla tuongee about challenge coach. Nataka uni take through safari. Ulianza na wachezaji wangapi? Okay, paka saa hii uko na wangapi? Na hiyo support system ikoje? So tulianza kimchezo. Tulianza na I think ball imeraruka by the way. Na tulianza watoto watano. Nilianza na watoto watano. Hata tu kwa na train kirao kwenyewe, ulikuwa na train kando, wengine wakituchekelea walikuwa kirao. So tukaanza mdogo, tukakuja tukapata mzazi mmoja akatupea ball mzee mmoja. Tukaona wamenishikilia mkono pia, tukaenda tukaona watu wetu kwa nambasi mzuri. Tukaingia 20. Demo na English tukapaiwa ball mbili pia. So namba zikaanza kuja. Na mimi nashukuru kwa timu yangu, mimi uletewa watoi. Wenyewe nilikwambia unaletewa watoi. So wasasi unajua wasasi wanaona shughuli yenyewe nafanya ni fiti, na msasi anauliza tunaweza fanya aje? Sasa hii tumeweka registration, mtu yake akiingia kwa timu hizo mbili. So hiyo 200 ndio unaona hizi socks za green. So nasiweka kwa budget ya kuwapa hizo socks. So tunasaidiana kwa njia zote. Na wewe tuseme yes, umesema unaletewa mtoi. So umeletewa hapo mtoi, sawa, unaambiwa like sasa umfunze like hiyo process ya wewe ku identify talent,
ndo nataka unieleze vizuri. Unajuaje like huyu atanifaa mimi kwa akademi yangu hivi na pengine nani itabidi tumfanyie 1 2 3? Okay. Mchezaji ni unaangalianga, mimi huangalia vitu mbili. Ni control na samrushia tu ball hapa. Control na passing. Ndio kwangu mimi kama coach. Na naweza kuambia huyu ni mchezaji na huyu si mchezaji. Yeah. Like kuna hao kijana kanaitwa Jaden. Jaden alikuja kuwa na 7 years. 7 years. Yeah, huyu huko. So nani mtu mwenye alikuja kijua ni nini anakuja kufanya kirao. Ali concentrate. Ukimtrainisha na concentrate. Ukimwambia pass ball ana pass ball. Shoot na shoot. So hiyo mind zake aliweka pamoja na the more unaona hajafika 10 years lakini mkali. Huwa anampikisha kwa under 11, under 13. So unaona mimi huangalia vitu mbili, passing na control na shooting. Yeah. Okay. Swali nyingine ningependa nikuulize ni about time wenye ukimold hawa wachezaji. Unachukua unawakuza paka certain level. Inafikanga wakati pengine wanaenda ama kuna kwaje? Kumekuwa na a lot of scouts najua hivyo. So wewe pengine akademi yako umepoteza mchezaji ama imekuwaje mipango kama hiyo? So far sisi sawa, acha tuongelee kwa wachezaji. So like kaa hiyo tona yenye nilikuwa nakwambia pale baba dogo ground. So tukicheza pale kuna mafans wanakuja kuangalia game na huwezi jua ni nani amekuja. Maybe ni scout ya ujui. So hata kuambia ule kijana ni mzuri. Ule kijana ni mzuri. Tunaweza mpeleka mahali. So nasema kama ni academy mzuri tunaweza mweka. Kama ni unaweza msaidia pia unajua sasa mimi naweka pressure walipiwe school fees, alafu wapaiwe vitabu na focus kwa ball pia inaweza wasaidia kule mbele. Alafu kwa level mimi na natili na mchezaji kuanzia under 9 akifika 15 16 naanza kumtafutia kama task wako na timu ya youth. Tafutia trials huko FC pia. Nione kama anaweza penya ingie. Akiingia pale kama ni task kama FC. Akipenya pia mimi unajua ndafurahi because najua hii ni product yangu. So wewe kama coach umesema like kuna deal from under 19 to 15. Kuna wenye pengine wamepitia mkono yako alafu wakabahatika wakaenda hizo akademi yenye unasema wakishafika hiyo umri yenye sasa ikifika hapo unaamua huyu sasa ashakuwa mtu mkubwa, sasa itabidi aende atafute shamba kwingine. Pengine umemanage at least kusend a few kwa hizo academy yenye unasema? So far si nilikuambia tulikuwa na 3 na walienda 3. So mmoja ndiye alipenya, hao wengine walianguka trials. So mmoja alienda Ushago kutafuta bath. Jua alikuwa mtoto mwenye amesaliwa Ocha akakuja Nairobi. So na issue na wazazi bath pia kaleta noma, so ikapitia ruti huko. Lakini huyo already ako kwa system. Ako kwa system already. Yeah. Okay, so ukinacha talent uone at least mtu anaingia kwa system. Unajua ukiingia kwa system inamaanisha chances ya wewe kumake it kidogo kupenya kwa hii tuseme hata kama ni Kenya Premier League at least iko high kidogo juu already uko kwa system na utafunzwa soka. Kama wewe ni mtu umeiva tu ball lazima tu utashine. Well, ukiangalia hivyo kidogo inakupatia hopes kama coach. But wewe pengine this time round una target wangapi kwa hii nini yako ambayo yuko wewe kama mkufunzi? Of course unajua huyu mchezaji ako na uwezo anaweza hivi, pengine una target kutuma wangapi kama huko? So far na target kama wachezaji 4. 4 na naona ni wazuri. Hata hapa hao ni premier, watacheza premier. Hao watacheza premier. Tuseme tu tuombe Mungu hao watacheza because ni wazuri. Hapa chini wanaiteza ukikuja pale Maisa tukiasa tuona ni wachezaji wazuri.
Okay. Ndio sometimes nakwambia in case tukipika sile tuona una visit kidogo. Tunakuja tunaona talent. Mnaangalia alafu mnarudi. Haya, sasa so hiyo imekuwa ni about safari. Sasa tuweke sawa sasa. Kuna wakati ulikuwa na mikakati ya kuhakikisha vijana wako sawa kimaisha na pia mambo pia ya maisha hivi kama mambo na life skill. Je, hiyo ni bado ni plans yenye nyinyi kama Green Commandos Academy ni vitu yenye plans mko nazo ama? Hiyo mradi ilikuwa so far ikakuja ikafifia, lakini mimi kama coach na Green Commandos kwa ujumla timu yetu tunajaribu kusaidia community. So siwezi furahia nikutane na mchezaji wangu. Alikuwa mchezaji wangu. And then naona amefika 16 years. Anaenda kufuta madraka, anaendesha vitu mbaya. Hapo mimi na community tulikaa chini na wazazi tukasema hiyo ni hatuwezi furahia. So tunataka tuweke mtu hii kwa level mzuri. Apate team, kama anacheza premier acheze premier, asaidike mbele. Pia ndiye atasaidia wengine. Okay. Before sasa tuongee na wa junior, nataka pia tuongelee about pia uhusiano wa akademia yako na pia wazazi, uhusiano ukoje? Kwa uhusiano hapa nawezaweka 100% because naona tunaelewana mzuri na wazazi. Na ukipata mzazi anakuletea hata mtu yeye mwenyewe kumaanisha kuna ameona kuna njia mahali. Okay. Haya, wacha tuongee sasa na machampe. We'll still bado tutakuja kuongea na machampe kuhusu their contribution vitu kama hizo kwa team. Now mchango ni muhimu sana, especially the relationship between nyinyi na of course wazazi, ndio? And nataka sasa tuongelee about mchango yenye akademia inatoa kwa even the national team na ukuzaji wa vipaji in the future. Pengine such programs ina mchango upi? So far hii tulikuwa tuchafikiria kwa mchango, lakini tulikuwa tunataka oni January. Because hii unajua ni sherehe, wasasi wako na mambo mingi. So hiyo pache tulikuwa naipikia oni January. Ndio tuone kama tunaweza saidika. Sasa tunasaidia pia mtoi. So far penye nilikuambia hapa pale Kasarani kuna Rambe Star under 13. So mimi kitu nangangana kabisa hao wangu nataka waingie kwa hiyo Rambe ndogo pia. Sasa shikilia hapo sasa. Wacha sasa tuongee na machampe. Jaji. Niambie experience yako kucheza na team. Ni game gani mlicheza uka feel like hii game ilikuwa noma sana? Ilikuwa against team gani? Melo. Na Melo. So experience ilikuwaje? Mlifunga mabao mengi? Muli have fun? Mlienjoy? So nani defend hapo? Pati hapo next. So ni game gani mlicheza uka feel like hii game ni kali sana, mkajibamba ile fit? Ya Galaxy. Mlifunga mabao ngapi? Game ilikuwaje? Ilikuwa ngapoa game. Alright. Ni nini unakumbuka zaidi kwa hiyo game? Sasa wacha tuende next. Wewe ni game gani unakumbuka ilikubamba sana? Melo. So hiyo ilikuwaje? Performance ilikuwaje? Mlijibamba aje? Tulisikia raha. Mlichezea wapi? Hapa Maisa. Nani alifunga mabao kibao hapo? Captain. Wacha tusikie kutoka captain.
Nasikia wewe ndio ulifunga mabao kibao sana. Ilikuwaje? Ulifeel aje after umefunga hizo mabao na ulifunga ngapi? Happy. Ulifunga mabao ngapi? 4. Wewe peke yako tu. Sasa asanteni sana. Coach, najua hii ni under 9, bado tuko na under 13. Well, tulikuwa tunaongea about mchango wa akademia kama hii kwa even the national football, because lazima tu wanasema charity begins at home. So hapa ndo tunawamold, alafu in future wanakuwa ni stars wenye tunawategemea. Pengine mchango wa academies kama hii, pengine mchango wao kwa the national teams and even teams za club, mchango kama huu inaweza kuwa aje na ni aje tunaweza improve on academies like this? Pale tukiongea kwa national team ya Sumusi Harambee. Harambee Stars ama kuna Harambee mbili, kuna Harambee ndogo na Harambee kubwa. So unajua sisi kama wetu penye nilikwambia mimi hapa ni kilabu ya community academy, yani nimeanzisha kwa community, na unajua kurani kitu kwa community kuna wale watu wazuri na wabaya. Kuna ule mtu mwenye atasikia jamaa naendaje, atasikia romba, na mwingine atasikia achangie. So kuna wale mafans na wasazi pia wanajaribu kunipika support. So kuna zile dose yenye tunajanga. So kuna cheza pili tunaleta uniform, na hiyo ndo tulichanga kuanzia Januari. So tulisemanga tu yenye mzazi yako nayo anaweza leta, hata ikuwa mbao ma 50. So tunaiweka pamoja. Sikifika I think size imefika 10,000 ndio tunataka tutafute seti moja ya jersey. Alafu kuna kitu nimesahau, nilikuwa nasahau. Hii club yetu pia tunalea orphanage, wale watoto wenye hawana wazazi. So unaona tuna challenge niko nayo hapo ni unajua mtu yana wazazi na anaishi na mwenye si mzazi. Before tutakuja kwa challenges and now due tunaongelea about the welfare of the team na mchango wa vijana wachanga kama hawa katika the national team. So nilikuwa nataka nikuulize about tuseme for example the performance ya our national team Harambee Stars, and penye unatoka unajua hapo ndo most of the people wanasema hapo ndo bedrock ya talanta, and kuna so many talents yenye bado hajakuwa exploited, and if kama wanaweza shikwa mkono vizuri then inamaanisha like in future wanaweza hata changia performance ama kuimprove even results za Kenya na even the quality of football here in Kenya. So hiyo coordination between the academies and even other football stakeholders uko mtaani, watu kama nyinyi, hiyo coordination ndo tunaongelea like how important is it to improve performance ya Kenya, even football in Kenya? So hapo nikiongea sitaongea vitu mingi, but nitajaribu kuchangia kiasi. Unaona kama si community na wacha niongelee kemi Harambee venye wamecheza na Carbon. So ukiona pale Harambee Stars walikuwa na kila kitu. Hata nakumbuka na Mwamba akiwapea ile chat ya kufly tu penye unaingia na unacheza game. Sasa unapatanga shita ni selection. Hapo tu Kenya tuna fail ya selection ya wachezaji. Alafu kuna pia hii inaitwa ubinafsi, unaona huyu ni wangu acheze, huyu asicheze. So mimi nikiangalia kama FC kuna maplayer wazuri sana. Wanaweza cheza national team. Kuna Murang'a, ukuche Homeboys, ukuche Sharks. Mimi nilikuwa hata niliambia coach mwingine pale Kirao Papadogo Maiza, kwa zile team watume ma scout, watu wengi wachezaji wangapi? 2. Na sawa wakishatoa jamaa 2, so far unajua Olunga anaenda kichapa, si ni kweli? So hatuna namba 9 mwenye tunategemea sahi kama Olunga, lakini sasa anaenda
So unaona pale inakuwa Olunga kiumia kwa game. Tutaingiza tu mtu tumeingiza. Sababu huyo mtu atakuwa tu pale kimwili, lakini hata atafanya vitu yenye Olunga alikuwa anafanya. So ndio unaona kama haipu timba hawa. Hawa wanaenda wakiendanga. Tuseme kama huyu kipa anaitwa Matasi. Unaona unajua game ni kimiaka. Ukienda ukiisha kuna mwingine pia unataka nikuwe maacha pale. So lengo langu ni kuarambe ni hivi. Yenyewe tulikuwa kwa pulu ngumu. Kucheza na Gabon si rahisi. Na ni timu unajua kuna venye hata kufungia mwenyeji kwao. Kuna ile kitu inaitwa home advantage. Saiki ya mafanzi tu peke yake wanakutoanga kwa game. Unaona? Kama wewe ni sasa mimi nimekuja kucheza hapa. Wewe uko na advantage ya home. So inasentoa kwa game. Okay. So Harambee Stars kitu wafanye selection ikuwe mzuri. Watume ma scout. Because utapata Premier Kenya mimi uhudhuria game kama FC na Gor Mahia. Niliona wachezaji wazuri hapo sana. Lakini sasa ukipata selection wa maacho. Tukiongelea kama mtu kama Austin Odhiambo. Huyo mwenye anapiga gol. Tunatoka mtu mmoja naye hapa baba dogo. Tyson Otieno. Huyo tunayofanya kazi naye hapo Maisa ni coach pia wa watu hapo. Siku moja nitakuja naye hapa anacheza polisi. So wale jamani wazuri. Lakini kwa national team kuitwa wanasaitwa waliitwa siku nyingine wakachujwa. Okay. Actually umetackle like umeongelea in a very good way. So is it like ni scout ndo waendi mashinani kuna talents, because nyinyi kama macoach wenye mna raise players kwa academy, because si mna expose mnawapatia the required skills and exposure kwa hizi competitive matches zenye mna take. Ni scouts ndo wafiki ama ni nini fanyiki vizuri ku make sure like hawa wachezaji wanakuwa identified and even wengine wanakuwa incorporated kwa national teams venye unasema? So kwa hii football kuna kuanga na mtu anaitwa marketer. Na kuna ule mwenye anakutafutia soko pia. So kama unataka kuenda police una move core unaenda huko. So hao watu kama wewe mchezaji maybe mlikuwa rana kiasi tu, unaona? Ama okay, unajua kuna binadamu, kuna wewe uko na roho yenye haifanani na mimi. So ule marketer pia anaenda kuharibia soko. Hiyo nimeona pale Tusker. Hiyo mimi nilihudhuria na ilikuwa na Manda akitoka Tusker akienda actually hata hawakufanywa release, walitemwa tu wote. Imagine wachezaji wamekuchukulia league na unawachucha wote bila makosa. Unajua kuna kuangana ile contract ya kusaini ya mchezaji. Sasa ukiwachucha wote na unaleta wengine, kuna maanisha kuna kitu ilikuwa ndani. Pale Tusker kitu inafanyika ni kujuana. Wewe uko na nani? Unajua mimi nimeenda trolls mingi sana. Mimi nikicheza sasa nimetembea sana. So unapata wale si tumekucha venye tumekucha tu hivi. Mimi sijui mtu. Okay, nimefanya kila kitu nimepita. Lakini uko na nani? Niko solo. Na huyu jamaa ako na nani? Ako na ule. Nabidi afanye nini? Aingie. So tukiweka ile nini kidogo, mambo hii ndogo nje kidogo. Kenya wako na Harambee Stars wako na game nzuri. Hata I think unaujiria zile game za kama iko vizuri, unaujiria zile game. Weka point muhimu lazima wakusikie vizuri. So mimi hata kama wananisikiza, tafadhali ile pro chafu ama kukua na mtoto wa mtu amekuja anacheza premier alafu namwambia uko na nani, like trolls. Mimi naongelea kama kwa trolls kuna kuanga na maneno. Kuna kuanga paka na kulipa. Wanaacha mtu mzuri, unaingia chukua mtu atusaidie. Sasa wewe na venye unajua venye system ina work na unajua at one point wewe uko na watoto hapa, umeniambia like mtu akishafika 15 years unaenda unamtafutia pengine club yenye itamsaidia kukuza talent. Pengine hii challenges mnaifight aje nyinyi? Because
lazima ama players pia wewe of course unajua venye mambo ina happen, so lazima pia ufaitie right yao watu hiju unataka kuwaona maybe in future wana make it. Now that you know the system ina work hivyo, nyinyi kama stakeholders ni nini mnafanya ku make sure like the future hawatapitia challenges kama zenyu? So sisi mwanzo venye nilikuambia klabu yetu ni ya community. Na hapo community pia makochi wengi wapatani, wasikizani yani. Kuna ile kufutana, mtu anajitakia. So mimi nikisema nifanye kivyangu, Taisa afanye kivyake. Nani afanye happy afanye kivyake. So unaona hapo, naonanga hizo vitu sometimes siku moja pale baba. Unapata itona sawa watoto, watu wanafutana nazo. Na mimi hiyo kitu nilisema ni mbaya. Because the more mnafurutana hatutapendana. Si ni kweli? Nikikosana na wewe nitakuja kuongelesha kweli. Kuna. So mimi nilikuwa nimewakalisha chini nikawaambia kama makochi tunakuanga na meeting yetu. Hata leo nilikuwa nafaa tu kwenda meeting. But nitachelewa, nitaatend lakini nitachelewa. Tuache maneno mengi, tuweke sera moja. Tukutoa mchezaji mmoja, either akue Rutini, akue Green Commandos, akue Melo, tuseme huyu ndio ametoka community. Akienda Sharks ama akienda FC. So sisi tukienda kirao kama makochi, tunaenda kujifunia tukisema au kijana si ndio tulitoa. Tukiweka tofauti zetu mbali, tunaweza toa wachezaji wengi sana. Hata ukienda study unanyewe kijana alipitia mikono yako. So hata ukikuwa pale anakupaia zote. Unajua hiyo ndio kitu tunaangalia vile, unaona hii hata anakupea saiki pia. Sawa, umesema mavijana na naona pia tuko hapa na under 13 hapa. Hii ni under 11. Hii ni under 11. Ile ilikuwa 9-11. Okay. And tunataka kuanza na pale kando. Champe ni aje? So si unaweza introduce majina, tuambie unaitwa nani, unacheza position gani? Kwa majina ni Sydney. Nacheza defender. Okay. Kwa majina ni Dennis. Nacheza wing. So Dennis, wewe ni shabiki wa timu gani? Man City. Okay. Kwa hiyo kaka mwingine? Semaje mkuu? My name is Ricky. Oh, sorry. So unaitwa Ricky? Ricky. Oh, Ricky. So Ricky unacheza position gani? 10 na 11. 10 na 11. So una double. Anacheza mid kafunje. Alafu aingie cheze winga kama 11. Unajua tunaitanga winga short. So unaona mchezaji anaweza zungumzia kama Namanda FC anapika mid 10 na 11. So unajua ule hata winga anacheza. Ule hawezi mark, anazunguka zile kirao. Yote. Hiyo ni multi talented. So wewe una like unatambua mchezaji mgani, nani unaona mchezaji mgani unaweza taka kuwa kama yeye grow up kule football ule mnoma sana? Mbappe. Asante sana. Next hapo. My name is Junior. Neymar Junior. Yes. Okay. So what is your favorite team? Chelsea. Wow. Wewe ni mgwan. Next hapo, Jagola. What's your name? My name is Addison. So which team do you support in the Chelsea? Wow. Thank you. So coach Sando, so umebakisha kategoria yenye imebaki ni under 13 na under 15. Sasa hao ndio mwisho sasa. Under 13 na 15. All right. What is the best experience playing for this team? Experience fiti kuchezea team ni gani?
Chelsea. Nikuulize wewe kama Jagol, ibao gani ushaisave vile noma yenye ukafeel imesave team yenu? Mlikuwa mnacheza against team gani? Melo. Na hii Melo ni noma, kwani inawasumbua sana? Aya. Tuambie experience yako best ukichezea team ni gani? Funga goal. Ulifunga ngapi? 1. Against team gani? SJF. Hiyo ilikuwa ya ushindi. Wow. Na umku? Experience yako na team? Goal. Okay. Sasa so ni time gani una feel like mlicheza game kajibamba sana kama team? Melo. Aya. Sawa. Coach. Now sasa tuongelee about the challenges. What are some of the challenges yenye umepitia ukiraise team? Ni mingi. Challenge ni mingi. So far ni challenge ya kwanza kwangu ni hatuna wafadhili. Yeah. Na unajua kurani hii vitu, kurani club bila mfadhili ni noma. So lazima ukuwe na mtu mwenye anakupika support. Because unapata kama Dandora wameniita tona nimekataa mara 5 because sina registration ya kurejesha hiyo tona na ni dao. Aya, sina fare venye nitasafiri na watu hii. Unaona kitu kama hiyo. Aya, hao watu wakienda budget ya tuenda kucheza tona lunch nafaa ujipange pia, hiyo ni budget bado. Unaona? So wakishinda, unajua kama ni knockout unapika tona ni one day, itabidi tuende asubuhi toke huko kitu kama 6. Na unaona ukienda huko bila kitu hakuna venye hata mtu yake kicheza njaa atakuuliza kwani kunaenda aje? Because unaona hapa wako hapa lakini leo wameanza kulia wanasema wanasikia njaa. Na lazima wewe kama baba ujikaze. So lazima ujikaze na zingine kwa mfuka huna kakitu. So hiyo ndio challenge ya kwanza. Challenge ya pili ni community pia. Community walikuwa wanatupika vita. So inapaki penye nimekuambia kuna makocha tupendani pale kirao. Na si mimi hata sina romba. So unajua venye nimeanza na watu hii hawa under 9. Unapata ni wa deadly mbaya. Na kocha anataka kumnyakua. Mimi namwambia hakuna. Wewe ni wangu, wewe produce wa. Sasa unaona kiraji inatokea kwa vitu ndoko kama hizo. Sasa hii grade yenye unasema mtu akikuja anyakue player yako best rewards ni nini kwake na player? So hii mimi najaribu kusema hivi. Hakuna kitu atakupea because inakuanga anatanganya mtu hiyo toka hiyo timu ama anaenda kwa mzazi anamwambia tutalipia mtoto school fees. Ni wengi niliwaachilia, unajua mimi ni mtu wa kuachilia tu, najua nitapata wengine ni nini, lakini kafika mahali nikaona hapana sisaidii hawa watu hii. Because ni watatu, kuna Messi alienda na Willy Perry na akaenda Med City ya Karen. Huyo mtu hii akafika huko akapelekwa hivi kulipiwa school fees kapounds. Mzazi alinikujia paka kwa nyumba kaniambia chukua mtu huyu mrutishe venye alikuwa timu yako. Mzazi mwenyewe akaniambia na nikafanya hivyo. Sasa kufuata coach kukutana tu na hii ana kwa ana na hapa. Kwa mwambia kulienda aje because mimi uliniambia hii na hii. Mimi nilimwambia anipe Paul 5. Akakataa. Nikamwambia mimi sitaki sasa kitu. Fanya aje? Site ya mtu huyu. Lakini unapata challenge ya kwanza ni uongo. Unaona? So mimi naambia ngama coach ukitaka mchezaji enda kwa mzazi na uniite kama coach. Tuakiri na mzazi na mimi coach pia. Ndio kama atapata usaidizi ama kama atalemewa, so mzazi ndiye ataamua na wewe. Because mimi nitakuwa so hata kwa mikono mwangu. Because mtu yake umia saa hii siko na yeye. Challenge, yeah. So kulingana na wewe kuna haja ya kuwa na umoja nyinyi kama makochi? So nimejaribu kuunganisha hiyo kitu. Pati kuna
kuna venye hapo kirao kuna wale watu wako na kawivu kidogo. Okay. Sasa tukifunga kabisa sasa nitakupatia hii time hiyo iko kama your final remark. So tuambie sasa your final remark ni, na kabla hapo pengine unaweza tuambie pia nyinyi kama mko na social media mnapatikana wapi, tukayo kwa mko best wapi, na mtu anaweza wapata aje kama mtu ako na mtoto anataka kumleta maybe apate mafunzo ya soka, atawapata aje? So far sisi tunapatikana ground inaitwa Baba Dogo ground ya Maisa venye umesikia watu yeye akisema. Sisi tunapatikana hapo kuanzia saa 8 kama ni weekend. So far venye shule zimefunga tunapatikana hapo daily. Hata kuna venye niko hapa lakini kuna tizi inaendelea. Yeah. Okay. Kuna manda 15 na under 13 wanaendelea. So na kuna nini nilisahau, nilikuwa nimeanzisha timu ya madem lakini ka break. Ile break kwa sababu ya nini challenge ya kupata vitu pia. Unaona mademu anataka vitu mingi, unaona jezi hauna nini, unaona nikaona kupanga timu mingi itanilemea. So ilipita hata niwapeane kwa academy. But naona unaendelea mzuri, unalipiwa school fees. Okay. Yeah. Ujumbe wako wa mwisho sasa tukifunga. Ujumbe wangu wa mwisho ili Harambee Stars iende mbele. Tuache tu mambo mengi. Kenya kuna wachezaji. Mimi nasikianga vibaya sana ukisikia ati tuko nje ya World Cup. Ni kitu inauma. Mimi kama coach na nimecheza futa najua. Mimi kitu yenye nasema wacha mtu atumie talenti yake. Asitumie pesa kufanya kitu ya imsaidi. Yeah. Okay. Asante sana Lameck Simiyu. Na kutakia kila laheri katika safari yako ya kukuza talanta na kulea vipaji chipuka. Thank you so much. Na siku nyingine nitamwalika pia kuja Baba Dogo ground. So far December tuko na tona mingi sana. All right. Yeah. Tutaongea hiyo. Anyway, so that is all, and that is the discussion about the Green Commandos. Of course, we've talked about the challenges and how important it is to actually pay attention and even focus on the young talent like this one, the Green Commandos, because they are the key ingredient and of course the future of our Kenyan sports, and these are the next sportsmen in the country. Of course, it has been quite very interesting discussion with Coach Lameck Simiyu, the founder of Green Commando Soccer Academy, and of course the youngsters here. And with that, and this is a good way to wrap it as far as this particular discussion is concerned. So we are taking yet another short break, but remember our question of the day, we are asking, does Harambee Stars has what it takes to actually qualify for World Cup, the 2026 World Cup that will be held in Mexico, Canada, and United States of America? So that is our question of the day. Keep talking to us on all of our social media platform. You can tweet me at AUMA Evans. Remember to use the hashtag on the spot. So we take another short break. When we come back, it's all about sport analysis. See you in a bit. This year we have 3 theme areas: food security, nuclear energy, and then climate change. And it unites those who believe in the harmony of human prosperity, vibrant ecosystems, pristine oceans, and stable climate. Nuclear
energy has the potential to address the pressing issue of energy poverty in Africa, where up to 600 million people have no access to reliable electricity. You know, reggae music wasn't the most popular music in my neighborhood growing up. And I discovered it on the radio, and from the first moment, just couldn't stop listening. Many people express themselves through music. Music is a freedom of expression. We want the music to reach the people. They see me smile, but they don't know what I feel inside. Traffic on I bring from the beginning. I gave you my heart, right from the start. Don't break it, sorry. I gave you my heart, right from the start. Don't break it. When I believe I'm an African. So when you are sad and you listen to this song makes you happy, feel encouraged. The song gives you hope for a bright future. Message to the world. All talent, there's always room for improvement. To have faith. We can be lazy and wait until it's over, or work hard and, try to be ready whenever there is something to do. We can just be on point. So we need to join hands and realize that together we can achieve. For God so loved this world now, He gave His only begotten Son. Whosoever will believe in Him should not perish but live. God did not send His Son to come free, condemn this world, but through Him this world might be saved. Oh my children, hear me Get ready to kickstart your day with the most exciting morning show around. Tune in to our dynamic and entertaining program where we keep you informed, engaged, and entertained from the moment you wake up. From breaking news and current events to music, fun, and out of the ordinary stories, we've got you covered with a mix of interviews, games, and special segments. You never know what's in store. Join us every Monday morning and Tuesday morning for a fun and fascinating way to start your day. Don't miss out on the action. Tune in now and experience the excitement for yourself. Only on KUTV Rise Today from 7 a.m. to 10 a.m. Start your day with us. Kaka mtazamaji popote ulipo, unapokuwa ukitazama Safina Show inang'wananga sasa hivi. Ungana nami Albanas Mwania, nahodha wa Safina Show, nikutoe ng'ambo ya pili hadi ufuoni. Safina Show, sauti ya matumaini. To the Church O'Clock Show. I'm your host, Esther Becky. And my name is DJ Tero. We start you off with a word of prayer and get you started with a live transformational worship experience. And have our minds renewed by the word of God on the word segment. And not forgetting new music za hii wiki, yani ndakuwa bado nawapatia pale wasanii wamekuwa kiwakali. So
So make sure manzo tune in because zitakuwa zina flow pia pale mixes kwa wingi, yani zitakuwa zina come through, and pia performance yani from our gospel artist hapa on Gospel Art from 7 to 10 a.m. only on KUTV. Ladies and gentlemen, this episode is one of a kind as we celebrate our very own here at the Kenyatta University. This is indeed the 30th annual Culture Week, and we halt it by marking and celebrating Mr. and Miss KU. The theme for this year was celebrating cultural heritage, diversity, and development, and there were a number of categories displayed: cultural wear, dinner wear, Halloween wear, you name it. We get this episode of Fashion Diary started with me, your host, Ashley Asachi, and without wasting time, let's see how the contestants battle this out. Right, welcome back, and of course this is the third and of course the last segment of On the Sport Show, and this is where we'll be taking you through the weekly analysis of both local and international sports review. And of course, to help me unpack this very loaded week of, you know, sporty activities across various sports disciplines is one and only Kevin. Thank you so much for making time. A long time sana bana. Nimekawia tu but tuko tu. Nasikia mmeteta sana, watoto wateta mnateta. Zi pitchball nayo wanatufanyisha vibaya, lakini tunang'ang'ana. Hizi tuko number 3 hapo. Mnavumilia. Wana venye jana FFP walifanya Everton. Bado tunaongoja Man City na Chelsea wafuate hiyo mtindo. Ameme kitu moja na mimi niko happy, ni kiburi at least hii imeisha. I remember last time this silence walisema the weekend silence has been sponsored courtesy of Everton. No, not Everton, Newcastle and Chelsea. Remember, sisi kama Arsenal unbeaten. Newcastle nani? Kawavunja. Sisi tukafanyia totele kitu. Yeah, weekend ikakuwa peaceful. We are grateful for that. Saizi North London ni sisi kusema. Okay. Yeah. Asanteni kwa kutoa tena kwa hiyo maneno. Yeah. Sawa sawa. Anyway, now back to Kenya. Tuko na of course World Cup qualifiers. Harambee Stars walicheza wakafanyiwa ile kitu, and this time round ndimeanza. Tukiangalia hapa game bado ziko Monday. Tutakuwa tunacheza against Seychelles. Pretty fast. Analysis yako hiyo game unaona aje? Ni nini pengine haikuwa sawa ama vipi? Game ya Kenya against Gabon, mimi naona game 2 was good, but again chenye ilifanyika ni we were missing some players, key players on the defense. Akina Okumu and AUMA wa Marcelo wenye wanatushikilianga defense vizuri sana. But again game ni game. Kuna venye game ina it's either way, win ama you don't win, like venye coach Ari alisema. But either way tulipigwa. And ilikuwa game fit though. Ilikuwa game fit. Well, another issue yenye watu wamekuwa wakiongea about, yes, tumekuwa na injuries kwa key players, the likes of wakina Ayub Timbe, injuries pale, and even the first choice goalkeeper, because kumekuwa na talks about Patrick Matasi, performance yake kidogo watu wana feel like haikuwa fit, haikuridhisha venye wangependa kuona hiyo. But another thing yenye watu walikuwa na expect kuona maybe this time
another new name especially kwa attacking Benson Omala. Unfortunately haiku happen. He didn't feature, So pengine hii kikosi yenye ilicheza against Gabon ili meet your expectation, ama unadhani pengine kungekuwa na a few things yenye ingefanywa at least to make sure the team inakuwa compact? Mimi on the team selection didn't make my expectation at all, because ukiangalia Olunga, though watu wamemcriticize kwa hiyo game sana, alimiss chance hiyo game and nini, and ukiangalia hata Olunga mwenyewe the last time alifunga ni way back tukicheza, I think it was a friendly against Iran yenye tulipigwa 2-1 also. That's the last time alifunga. So Olunga kuna form issues. He's not in form akichezea Kenya, while akichezea huko Al-Duali huko Qatar anafunga kitaka, yani mabao zinakuja tu. So naona tu like Olunga akiwa hajakuwa on form of recent, tungekuwa tungepewa kina Omala the opportunity, hata kama Olunga is our captain, like tungekuwa tuna explore other options kwa hiyo position. The goalkeeper also Matasia pia akona form issues, so ingekuwa na hiyo team selection ingekuwa fiti, like they go for other options. Kwa selection ingekuwa fiti. We could have managed to maybe bag a draw or a win kwa hiyo game. So of course sisi ndo tulianza kufunga na tuka lead first half. We were leading at first half. Kateswa second half. Maybe sasa the next game tutakuwa tunacheza na Seychelles, walipigwa 9, pengine hiyo inatupatia confidence kidogo kwa Kenya, maybe pia sisi tunaweza weka hata ka 6 hivi. So expectation yako kwa hiyo the next game against Seychelles, pengine unatarajia what changes this time round? Expectation ni tuweke like tupate that, tukipata hiyo option kwa hiyo nini, kwa the front, the attacking front, and then if we get a boost yani from the injury hapo kwa defense, hiyo Seychelles mimi naona tunaenda kuipiga. Wao ndio wanakaa wanyonge, but tunaweza ngara na wao kina plan. Sawa, haraka juu ya time, summarize performance ya Rising Starlets. Yes, wali put up a good fight from round 1, the second round, and finally the third one kukakuwa na ish. Pengine unaweza summarize aje performance yao na all the way until time when sasa wali bow out of the competition? Rising Starlets wamekuwa fiti. Ukiangalia the last round tulicheza na Angola, the aggregate was 10-1. Yani tulichapa Angola home and away. The aggregate was 10-1. And then we came meeting Cameroon in the next round. It was a big challenge because Starlets wali lose like 8 players when walikuwa nafanya KCSE like right now. So it was like half of the squad, more than 3/4 of the squad haikuwa. So they had to bring in another new fresh talent yenye ilikuwa compete kwa hiyo nini. So it was like a big challenge hapo, but they were good in the other rounds. All right. And before now we proceed now to international sports review, we had sampled a few of top 3 goal of the week, and I want us to begin with the third, then we got the second, and finally the first one. So I don't know if all right, so hit that thing. Right, so that was the third one, because it was amazing because of the chobo, and now let's go to the second one. Well, they say kama uwezi tumia header uko na kifua.
Anyway, so that was the second one, and now the first. Well, so that was superb goal. Well, the goal was caught. The goalkeeper was caught unaware, and that is our top three goal of the week. And now let's switch to now international action, and I want us to focus on the World Cup qualifiers, and of course we have some group stages matches that were played, and we have even some of the fixtures that will be played today, and even the table here. So let me take you pretty fast through the table, and even as you comment about those top three goals. So pretty quick about the top three. So how do you see especially the first goal? The first goal, Demarco, Inter Milan, it was a nice loop, like right from the far left of the wing, then just timing the goalkeeper. It was beautiful, but then again the Vinicius goal was much beautiful. Yeah, hiyo kifua fulani ya touchdown fulani, yeah, inastua keeper. And actually the Demarco goal remind of the time tukicheza na Arsenal. I remember there is something that Fabregas did against back then it was Peter Cech. Yeah, it was lovely goal, amazing. Yeah. So see, it's not the first time hiki imefanywa. At least sisi kama Chelsea hiki kitu tumefanya bana. Anyway, sasa kuna group stages, I mean the groups ya World Cup qualifiers, and at this time kumekuwa na a lot of goals. Egypt 6, Cote d'Ivoire 9. You know, African teams hatujawazoea na plenty of goals, and the surprising things clean sheet. Now group A hapa, of which Egypt ndio sasa ina lead with 3 points. Of course the rest wako na 1-1, and I remember it's a group of 6-6, so you can imagine venye bado competition bado ni stiff. Now there is a couple of matches to be played. Group B tuko na DRC Congo, they lead with 3 points. The rest, the second and third wako na 1 each, separated by goal difference. The rest, Senegal bado hajacheza, they'll be playing today against South Sudan, and that match will be wanting to see, because DRC Congo and Senegal, those are the top teams in this particular groups. And remember, according to the new format hapa, mwenye anashinda the group, mwenye anatop the group, direct ticket. There are 9 groups. However, kuna chance for, let's say, the best runners up. Wataenda playoff in each group, then whoever wins in the Africa CAF playoffs wanaenda bado compete with the teams, with other teams against with other teams in other continent, Europe, Asia, something like that. Mwenye anashinda ndo sasa anapewa hiyo 1 ticket. So hapa ndo ile analogy ya mapema ndio best dinawaka hapa. So hapa for stars ndo star yao ishine, lazima hii group hii waende tu nayo, hakuna any other option. So hiyo ni group B. Group C tuko na Lesotho, Nigeria, Nigeria and Rwanda, Zimbabwe 1 point each. Hii group iko na normal. Nigeria ili draw same case na Zimbabwe, but Nigeria maybe ndo wanapiganiwa, pengine maybe wanaweza kuwa one of the teams to actually watese sana kwa hii group. Now the group D tuko na Cameroon, Libya, Angola, Cape Verde, then Eswatini, Mauritius. Cameroon, Libya, they lead with 3 points, au wengine 1, and of course Eswatini na Mauritius bado hajacheza, so that's 1. Then we have Zambia, Morocco, Niger, Tanzania, Congo, Eritrea. That is Group E. And Zambia, 3 points. Morocco bado wajacheza. Same case to Niger. Tanzania pia bado wajacheza. Congo walipigwa na Zambia. So that is in Group E. Then Group F. Sasa hapa ndo kuna a lot of interest. In fact, as far as the table standings is concerned, this particular group ndo kuna one of the team yenye imescore a lot of goals. Cote d'Ivoire 9 goals, and
they lead of course with 3 points. The same case with Burundi and of course Gabon when walishinda Harambee Stars. Then Kenya and Seychelles on a trail with 0 points, having played one game. So remember, on Monday things could change because Kenya will be up against Seychelles, and we are hoping maybe kutakuwa na a lot of maybe changes because like I told you, hii game bado ni kibao. But watch us now to focus on this group F. Pengine when you look at Ivory Coast, tuko na Burundi hapo, Gabon, Gambia, Kenya and Seychelles. Pengine ni timu gani unaona maybe inaweza tutatiza kidogo, ama hapa unaona tuko na chance ama tuta maintain our rightful place? Chance tunaweza kuwa nayo if tukimanage kupiga Ivory Coast, then we have a chance because that's the only team yenye ilikuwa ni ngumu hiyo ni ngumu kwa hiyo group. But nilikuwa nadhani tunaenda kupiga Gabon because they are on our level, wako level yetu, but the ones man Nikunoma. Yani nikaa tu walituambia tuko nje lakini ni sawa tu. Then tuko pia kuna timu hapa sijui mbona iangalie vizuri, Gambia, hata kama ilitandikwa. Unajua kwa the last Africa Cup of Nation, Gambia yenyewe ili surprise wase wengi because ilienda past quarters. Unaona ni walk in the park kama. Mimi naona Gambia haiwezi tu chachisha vile kwa hiyo match. Yeah, we can put a very good fight against Gambia. So group G nitapitia very fast ni kumention tuka tumeenda because of time. Then tuko group G sasa tuko na Algeria 3 points, Mozambique 3 points, Guinea 3 points, Botswana 0, Uganda of course they were beaten wako na 0, then Somalia 0. East African team tuko na shida, tunafaa tujite meeting. Anyway, then group H tuko na Tunisia 3, Equatorial Guinea 3 points, Malawi 3 points, then Liberia, Namibia, Sao Tome and whatever hiyo yote 0 points. So kumaanisha they really have a tough match because they shall play another match. So the last one, group I tuko na Comoros 3 points, Mali 3 points, Ghana 3 points, Madagascar, Central Africa Republic and Chad 0 points. Wacha sasa to switch focus to Euros, and in the Euros qualifiers of course Cristiano Ronaldo will break yet another record despite the fact that of course Portugal washa qualify already, wali qualify in this particular Euro qualifiers, and of course in the same breath of course this is a man right now ko 30 is 38 I think 38 na bado ana set records. Unaona like hata the next generation watakuwa na kibarua sana especially to break hii record. Yeah, kwanza Haaland alianza na mioto but then tutaona tu penye tafika Haaland. Haaland ni mnoma, wewe acha. Haaland ni mkali. But hii record yenye Cristiano Ronaldo ana set. Actually ukiangalia time yake Real Madrid ameset record yenye ita take generation to actually break it. Ukikuja Portugal ndio anaendelea kuset. So this Cristiano Ronaldo, does it ever get tired of scoring, setting records? I don't know. Maybe we'll find out when he retires because there are still many records to be broken. Na bado ana push the limits. He's still carrying Portugal hapo. Wamesha qualify of course na some other European powerhouse, football powerhouse like in England, Germany, Belgium and those kind of teams. The only team struggling pale ni Croatia. Nilishangaa. By the way, what is happening with Croatia, because in one of the team in the last let's say 5 years wamekuwa prove like it's a team to beat. What is happening? I don't know what's going on because it's kama ni talent they wako na hiyo talent. I just don't know what's going on in Croatia, but is it because of the aging talent? Because ukiangalia mtu kama Luka Modric already, yeye ni the old dog already. Sasa maybe new tricks ishapotea. He's not the only one. Kuna watu akina Rakitic wako pale, akina Vida. Even Rakitic ni
Ni mold. Yeah, they are aging, like I don't know it's the aging or what, but wanafaa kuangalia like new talents. Yeah. Aya, wacha tuangalie results pretty quick. Jana England walikuwa up against Malta 2 goals. That was many will say that is a walkover actually for England, and we have walifungiwa own goal ladi. Lakini it was predicted. It's either wascore ama wafungiwe juu obviously all indication ilikuwa inaonyesha like the game was theirs to lose. Yeah, they were favorites. Then we had Italy wenye walikuwa wanacheza na North Macedonia 5-2. Oh yeah. Then wacha sasa nao tuangalie the fixtures of today. Enough of results. So Belarus watakuwa up against Andorra 8 p.m. Then we have Latvia against Croatia, and unasema wajakuwa wakipost some very impressive results. So do you think maybe this time one is maybe bounce back? Yeah, against Latvia I think they can bounce back and put that performance. All right. Haraka tuko na Netherlands na Ireland. Netherlands will win. Sure. France already washa qualify, but watakuwa na Gibraltar. They'll win. Yeah, that's final one we have Switzerland and Kosovo. Switzerland and Kosovo, a draw maybe. A draw. Yeah. All right, so those are the fixtures that will be played today. Of course, there is other ones to be played tomorrow, like Portugal will be up against Iceland. Then the likes of Bosnia and Herzegovina will be up against Slovakia. But let's take a look. So which team? Okay, all right. So apparently ni game gani unadhani kidogo itakuwa na a lot of competition in this Euro qualifiers, especially the games that will be played over the weekend, today and tomorrow? Today and tomorrow, I think the Croatia game. The Croatia game. Yeah. Your prediction pretty fast? My prediction will be a Croatia win, but it will be a tough game. Yeah. Then I think on Monday we still have a big match between Ukraine and Italy, a do or die affair, and so that is that match between Italy and Ukraine. It's a big one. So what's your take on that? Your prediction? Who do you think will carry the day, and by which margin of scores? I think Italy will carry the day because Italy has got the talent. Even though Ukraine also has the talent, akina Zinchenko wako pale na Modric, but Italy will carry the day. Hapo ni a 2-0 lead. Yeah, 2-0 win. All right. Well, that's how for me I think I think Ukraine can challenge for this one. Italy haijakuwa on a very high alert if you look at that. So which team do you support, by the way? You support team gani hapa? Hii Euro qualifiers. Unajua hujatangaza msimamo. Euro qualifiers. I would go with of course home is the best. Which England. England. England wako sawa. England. England, wewe unapenda kubaka losing, losing team. Statistics actually ni pretty obvious. Wewe uko na nani? Angalia mimi ni France. Tunakanyaga hii kitu tukiendanga. So for me, my favorite team, France. Wataenda pale Germany wa dominate, wabebe hii titles, watu wakasirike, wasikie vibaya, waseme hii team imedominatiwa na Blacks, lakini it's a winning team and a winning title. World Cup walikuwa hapo, hii ingine unajua tu tulinyimwa kidogo juu vitu kidogo tu, lakini tuko fiti, tusha qualify, tunangoja kubeba hii kitu. Your final remarks tukifunga kaka kitu? My final remarks ingeenda by the weekend next week mko na mtu. Yeah, next week tunacheza na
Okay, I've not looked at the fixtures, but I think tunacheza No, hiyo timu itawakanyaga, ndo kama utaki kuisema, unajua. Unajua ni kubaya. Jesus ashatoka injury. Tuko na hiyo boost ya bench. Sasa nyinyi unajua shida yenu, hata mkiwa na Jesus mkiwa na mchele, sherehe tu ni kawaida. Mnacheza na Brentford. Oh yeah, Brentford. Wewe unajua Brentford. Okay, tusiongelee Chelsea, lakini wewe hii timu ni mbaya. Hii nyingine tatu imeenda. Zia Brentford haiwezi tupiga. We are at home. Haiwezi tupiga nyumbani bwana. Amjai bleed Emirates. We have a 40 streak. We are away. Yeah. Imeenda. No, haijaenda bado. Anyway, so that is how we wrap it. Thank you so much for all those who made this production a success. For men and women behind the scene, salute. And of course, my name is AUMA Evans. It has been a pleasure having you for the last 1 hour and 50 minutes or so. Until next time, it is a bye-bye, and do have a lovely weekend.